guys! What's up? It's me again, Shady, and welcome back to my channel. So, for today's vlog, ayan ang lagi kong entrada eh. So, for today's vlog, ayan, Halloween Nabes. Ready na ba kayong mamigay ng candies? Or hilig niyo bang mamigay ng mga candies? Or loot bags? Or chocolates? Tuwing Halloween? Ako kasi nakaugalian ko na 4 years. Ilang taon ko na rin ginagawa to. Namimigay ako ng mga candies every Halloween. Kahit na hindi dito kasi uso sa amin yung parang nagpapa-event sila per subdivision and then magkakaroon ng parang event na trick or treat, mag-house to house yung mga bata, naka-costume. Yan, tapos mamimigay ng candies. Kaya lang, unfortunately, sa subdivision namin, medyo parang wala pang ganong kaganapan or ganong eksenang nangyayari. Ang ginagawa ko na lang is, kahit na walang pa-event, so gagawa ako ng loot bags, pamimigay ko sa mga pinsan ko, maliliit, or sa mga makilala kong mga bata na mahilig mag-trick or treat. So, ayan. Last year, actually, gumawa na rin ako, or for the past 2 years, I think gumagawa na ako ng loot bags. Pero, plastic lang siya and then naglalagay lang ako ng parang label niya. Yung pinaka-label niya and then ididikit mo na lang or i-staple mo na lang dun sa plastic. Mas simple yun. Pero this time, medyo may konting arty lang. Pero simple din naman siya and madaling gawin. So, kung gusto mong mag-try na gumawa din ng DIY loot bags for Halloween or for any events, pwede to. Pwede siyang loot bags for birthday or ikaw, kung saan mo gustong gamitin, it's up to you. Pero this is just a simple way of making your own DIY and creative loot bag. So if you're interested, just keep on watching. So here's what you need. You need a piece of paper. It's up to you if you want to use construction paper or gift wrap. And then you will also need a tape, scotch tape, glue, a scissor, some printouts, Halloween printouts, and you can also use this plastic. So I'm gonna teach you 3 easy ways kung paano gumawa ng DIY loot bags. Let's start.
So, there you have it, guys. That's all for today's vlog. I hope nakatulong to para makagawa kayo ng sarili nyong DIY lip bag. At sana solve na ang inyong mga problema. So, that's it. And happy Halloween!